নমস্কার, আমি মৌমিতা। আইএফএ ফেসবুক পেজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমাদের সাথে আছে নিয়ান্ড। শুভ বিজয়। শুভ বিজয়া। কেমন আছো বলো? বাস চলছে, এখন অনেকদিন পর দেখা হলো। একদম একদম। হ্যাপি টু বি ব্যাক ইন কলকাতা এত বছর পর। সেটাই। তো শুরু করি প্রথমেই, যে ফুটবলের জার্নিটা কিভাবে হয়েছিল? ফুটবলের জার্নিটা ছোটবেলা বাবার সঙ্গেই মাঠে আসা। হুম বাবা কোচ ছিলেন আর আমি খেলতাম রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের ওখানে, হুম লেক কালীবাড়ি মাঠে প্র্যাকটিস করতাম ছোটবেলায়। অ্যান্ড হুম ওখান থেকেই ওঠা, ফার্স্ট ডিভিশন সিএফসি খেলা, তারপরে জর্জ টেলিগ্রাফে অনেক বছর খেলেছি একদম। আন্ডার বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। আর ওখান থেকে বেঙ্গল টিম থেকে ইন্ডিয়া টিম থেকে আবার লাইসেন্সগুলো সব শুরু করা। অ্যান্ড নাও বের উই আর, এত বছর আই লিগ করেছি আর নাও ব্যাক ইন কলকাতা একদম। অ্যান্ড হ্যাপিয়েস্ট প্লেস টু বি ইন। সেটাই ইয়েস, জার্নি যেভাবে হয়েছিল সব কলকাতা ময়দান থেকে শুরু, আর আবার এত বছর পর আবার সেই কলকাতা ময়দানেই ফিরে এসেছি। সেটাই সো ইটস একদম। এক্সাইটিং। সেটাই। তো ফুটবলে যখন খেলতে তখন কেরিয়ার খুব একটা লং ছিল না। অনেক অল্প বয়সে, 18 বছরের বয়সেই তুমি লাইসেন্স গুলো করে নেওয়া শুরু করেছিলে আস্তে আস্তে। তো এই যে মানে এত কম বয়সে কেন লাইসেন্স স্টার্ট করলো? মানে পরেও শুরু করতে পারতে, মানে এটার জন্য কি কোনো একটা আলাদা ধারণা বা চিন্তা ছিল তোমার মনে? আমার কখনো কোনো ইচ্ছাই ছিল না কোচ হওয়ার আগে। আচ্ছা। জাস্ট ওয়ান্টেড টু হুম। লার্ন হোয়াট ইজ ফুটবল ইন ডিটেল। আর আচ্ছা। তখন মিস্টার জয়দীপ মুখার্জি আমাদের জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হুম আর আমিও জর্জ টেলিগ্রাফে খেলতাম, হুম। তখন ওরা ক্যান্ডিডেট খুঁজছিল ফর ডি আচ্ছা। লাইসেন্স। তো উনি আমাকে বলেছিল, আর ইউ ইন্টারেস্টেড? অ্যান্ড মোর দেন আমার ইন্টারেস্ট, আমার বাবার ইন্টারেস্ট ছিল ডি লাইসেন্সটা করা। হুম তো বাবা বললো চলো আমরা একসঙ্গে করবো ডি লাইসেন্স। সো হুম আমি আর বাবা আইএফ এর হুম। আন্ডারে প্রথম যে ডি লাইসেন্স অনেক বছর আগে হয়েছিল, অনেক তখন আমি বছর আগে। করেছিলাম। কুন্তলা ম্যাম আমাদের ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন। আর সেখান থেকে কোচিংটা, আই জাস্ট ফেল ইন লাভ উইথ কোচিং অ্যান্ড বিগ ক্রেডিট গোজ টু কুন্তলা ম্যাম, যেটা যিনি আমাকে মানে এত মোটিভেট করলো, এতভাবে মেড মি ফল ইন লাভ উইথ কোচিং, and I just stuck to it. So yes, huge credit goes to my father for taking me for coaching, and to Kuntala ma'am for making me fall in love with coaching. And ওর সঙ্গে যখনই দেখা হয়, শি সো হুম। প্রাউড, শি সো হ্যাপি, মানে যেখানে আমি আজ কোচিং করছি অ্যান্ড তিনি আমায় দেখতে পারেন টিভিতে, নিউজে। সো শি ইজ ভেরি হ্যাপি যে ওই জার্নিটা ওর আন্ডারে স্টার্ট হয়েছিল। একদম। আর রিসেন্টলি একটা কোর্সও হয়েছিল আমাদের হুম ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ফর অল দি এলিট কোচেস যাদের কাছে এ লাইসেন্স আছে। হুম। আর কুন্তলা ম্যাম আমার স্টুডেন্ট ছিল তখন। So it was a very proud moment for her and for me. And yeah, I think it was a great few days interacting with her, hearing from her. And the football industry খুবই ছোট, and it's good the way we all connect. And সেদিনও আমি বলেছিলাম যে এত বছর পর কুন্তলা ম্যামের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমি ওকে বললাম, ম্যাম, I'm here because you supported me, you guided me, and you made me fall in love with coaching. So yes, একদম huge credit goes to her. একদম। তো যখন খেলতে আর এখন কোচিং করা, দুটোর মধ্যে যদি ওই ডিফারেন্স কি, তো কি বলবে? ডিফারেন্স কি বলবো, খালি কোচিং এ হেডেকটা বেশি, প্রেশারটা বেশি, এক্সপেকটেশন অনেক বেশি থাকে। হুম অ্যান্ড যখন আমরা খেলতাম কোনো প্রেশার ছিল না, উই হুম জাস্ট হুম, হুম। খেলতাম এনজয় করার জন্য। একদম। অ্যান্ড খালি নিজের ওপর আমরা ভাবতাম, হাউ টু কিপ আওয়ার ঠিক সেলস ঠিক। হেলদি, হুম হাউ টু হুম স্টে হুম। ফিট, রেস্ট অন টাইম। বাট ওয়েন উই আর কোচিং, আমাদেরকে 30-40 জনের সবকিছু দেখতে হয়, 10-15টা স্টাফ, তারপরে ম্যানেজমেন্টের এক্সপেকটেশনস, ঠিক। অনেক কিছু প্রেশার থাকে। বাট আই থিঙ্ক there's a saying, pressure is a privilege. So সেটাই। if you are privileged enough to handle pressure or get the pressure, enjoy it.
সো ইয়া আই থিঙ্ক যতটুকু প্রেশার হ্যান্ডেল করেছি আমি এতদিন, আই থিঙ্ক ইটস হুম, মেড মি ওল্ডার। আমার চুলগুলো সব পেকে যাচ্ছে বিকজ প্রেশার, but it is not. একদম I'm not old. It's just pressure which is changing my hair color. সেটাই সেটাই যদি আমি একদম ফুটবল খেলতাম এখনো, আমার হুম, হেয়ার কালারটা হুম, পুরো ব্ল্যাক থাকতো এখন। হুম। বাট একদম একদম, না প্রেশার তো আছেই। প্রেশার তো থাকবেই, অ্যান্ড ইটস গুড। একদম এখানে একটা জিনিস বলে না, হুম, হুম, a diamond is a rock that just did well under exactly, pressure. So we have একদম to ঠিক। enjoy the pressure, and it's a beautiful sport. Football is a beautiful sport. Sometimes it is cruel, but নো ডাউট, it keeps you happy. It keeps you happy. সেটাই। Definitely. তো যেহেতু তুমি এখন কোচিং করাচ্ছ, একজন কোচ, তো আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি যে গ্রাস রুট ফুটবলে গ্রাস রুট কতটা দরকার বলে তোমার মনে হয়? গ্রাসরুটটা আমি এখনো ফোকাস করি। ইটস নট জাস্ট আমি খালি সিনিয়র টিম নিয়েই ব্যস্ত থাকি। আই লাভ ওয়ার্কিং উইথ চিলড্রেন। আর আমাদের যে ইন্ডিয়ান ফুটবলে যা কালচার, সবাই খালি সিনিয়র টিম নিয়ে কাজ করতে চাইছে। অনেক খুবই কম লোক যারা ইউথ বা গ্রাসরুটস বাচ্চাদের নিয়ে ঠিকভাবে একদম প্রফেশনালি ওয়ার্ক। যখনই আমি কোনো কোর্সও কন্ডাক্ট করি হুম, এআইএফএফ বা এএফসির জন্য, মে বি দ্য সি লাইসেন্স, ডি লাইসেন্স, বি লাইসেন্স, এ লাইসেন্স, যখনই কোনো কোর্স হয়, আই হুম, অলওয়েজ আস্ক দ্য ক্যান্ডিডেটস হোয়াট ইজ ইয়োর টার্গেট। সো সবাই বলে আমি সিনিয়র টিমে হেড কোচ হতে চাই, সবাই বলে। বাট একদম খুবই কম হুম, লোকেরা বলে যে আমি ইউথ নিয়ে কাজ করতে চাই, আমি গ্রাসরুট নিয়ে কাজ করতে চাই। বাট দ্যাট ইজ দ্য ফাউন্ডেশন, দ্যাট ইজ দ্য পিলার। আর আমরা যখন জার্মানিতে ছিলাম, when we were in হুম, England for a short period of time, তখন to work with grassroots you need to have a pro license to একদম work with grassroots. হুম, আর এখানে উল্টো, প্রো লাইসেন্স দাঁড়া, দরকার আছে ফর সিনিয়র টিম। এখানে ডি লাইসেন্স ঠিক দিয়ে ঠিক বা শুরু যাদের হয়ে যায়। লাইসেন্স নিয়ে আমরা হুম, ওটা হুম, নিয়ে হুম, আমরা কাজটা চালিয়ে চালিয়ে দিচ্ছি। যায়। বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক হুম, that's the right process. But I think if we have the right process and we হুম, focus on grassroots, Indian can be the powerhouse. Because সেটাই আমাদের একটা tool আছে, there's one tool India has that nobody has, no other European country has, no other Asian country has. That tool is হুম, and আমরা এই পপুলেশনটাকে আমাদেরকে ইউটিলাইজ করতে হবে টু আওয়ার বেনিফিটস। কতগুলো বাচ্চা, একদম কতগুলো হুম, ফ্যাসিলিটিস আমাদের কাছে যা আছে, আমরা অনেক আফ্রিকান হুম, দেশেও দেখা যায় না, কিন্তু ওরা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছে। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইফ সেটাই উই ইউটিলাইজ আওয়ার রিসোর্সেস প্রপারলি ইট উইল বি গুড। লাইক ইউ সেড, ইন গ্রাসরুটস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। আমাদের এখনো হুম, স্কুলসে, জাস্ট ইন হুম, স্কুলস, হুম, প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা টিচার থাকে, স্পেশালাইজ টিচার। May it একদম be for maths, you have a maths teacher. For biology, you have a biology teacher. But when it comes to sports, ওই একটাই টিচার সব স্পোর্টস শেখাচ্ছে। সো দ্যাট ঠিক ওয়ান স্পোর্টস পার্সন, মেবি ও বাস্কেটবল প্লেয়ার ছিলেন বা অ্যাথলেটিক্সে কেউ হুম, ছিলেন, আহ, হুম, ওরা এসে ফুটবল শেখাচ্ছে। বাট দ্যাটস নট দ্য right way to go about things. I think football একদম starts হুম, in the schools. প্রত্যেকটা স্কুলে 2000 বাচ্চা, 1500 বাচ্চা থাকে। ওখানে যদি you never হুম, know what you can find. It's automatic way of finding talent. So আমাদের যেমনি চণ্ডীগড়ে আমি দেখেছিলাম একটা স্কুল আছে, হুম, হুম, সেন্ট স্টিফেন্স। আর ওখান থেকে হুম, অনিরুদ্ধ থাপা, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, কতগুলো প্লেয়ার বেরিয়েছে। বিকজ দ্য কোচ ওয়াজ এ লাইসেন্স কোচ, ফুটবল কোচ। আর উনি ওই বাচ্চাদেরকে স্কুল টিম থেকে গ্রুম করে করে they all in the national team. And even হুম, Sandesh Jingan, Anirudh Thapa, Gurpreet Singh Sandhu, and they are Arjuna awardees coming out of one school from that one একদম coach. So সেটাই I think that grassroots is something যেটা আমরা neglect করছি unknowingly, but it's very difficult for us to build a good senior team if we don't have a good grassroots program. এতগুলো এত বছর আমরা এতগুলো ক্লাবে কাজ করেছি। হুম, So, my observation, uh, let's say for example, Aizol FC, হুম, they're not a buying club. There হুম, are two types of clubs in football. One is a buying club, one is a selling club. They're never a buying club. ওরা খালি প্লেয়ার প্রডিউস করেই যাচ্ছে বছরের পর বছর, বছরের পর বছর, because their ঠিক grassroots program is too strong in Mizoram.
টু স্ট্রং। আর ওই বাচ্চাগুলো গিয়ে সব আইএসএল এ এখন প্রত্যেকটা আইএসএল টিমে মিজোরামের প্লেয়ার ভর্তি। খেলছে। হুম। সেম উইথ মিনার্ভা, ওদের হুম। ইউথ প্রোগ্রাম, ওদের গ্রাসরুটস প্রোগ্রাম এত স্ট্রং, এত ফোকাস দেয় রঞ্জিত ভাই ওখানে, যে ওদের হুম। সিনিয়র টিমে কখনো প্লেয়ার কিনতে হয় না, অটোমেটিক প্রোডাকশন লাইন চলে আসে, আর ওখান থেকে প্লেয়াররা বিক্রি হচ্ছে। সো লাইক ঠিক। আনোয়ার আলী ইজ গেটিং সোল্ড, সো মেনি প্লেয়ার্স আর গেটিং সোল্ড ফ্রম মিনার্ভা। সো আই থিঙ্ক দ্য গ্রাসরুটস ইজ একটা অ্যাঙ্গেল যেটা আমরা খুবই মিস করছি। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ইন টেকনিক্যাল টার্মস, গ্রাসরুটস লোকেরা ভাবে যে টাকা নেই, সিনিয়র টিম সিনিয়র ফুটবলেই টাকা আছে। হুম। বাট নাও উইথ AIFFs, so many rules. There's something called training compensation, which clubs are not aware of, academies are not aware of. How you can claim money for যে বাচ্চা কোনো একাডেমি আপনার আন্ডারে যখন কত বছর খেলেছে। হুম। So I think coaches need to be educated on the business aspect of football also, স্পেশালি ফ্রম দ্য গ্রাসরুটস অ্যাঙ্গেল। ইটস নট জাস্ট একটা ক্যাম্প চালাচ্ছি, একটা ফিজ নিচ্ছি, ওটাই আমাদের রেভিনিউ। হুম। কত অ্যাঙ্গেলস অফ রেভিনিউ থাকে একটা গ্রাসরুটস প্রোগ্রাম বা ইউথ প্রোগ্রাম থেকে। আমি এত বছর বাইরে থেকেছি, হুম। এতগুলো জিনিস আমি শিখেছি, এতগুলো জিনিস দেখেছি। সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই উড লাইক টু শেয়ার, অ্যান্ড উইথ টাইম try to help educate coaches, not just to be a good coach, but also to help generate revenue for themselves, for their clubs, for their academies. Because it's not easy. একটা কোনো একাডেমি থেকে একটা প্লেয়ার, যেমনি হুম। কিয়ান নাসিরি came out from আমার বাবার একাডেমি, হুম। so he's making good money, and they always come back to the club. But এমনি অনেকগুলো প্লেয়ার হুম। আছে যারা ছোটবেলায় কোনো একাডেমিতে খেলেছে, আর যখন they play in the ISL making a lot of crores and crores of rupees, ওই ছোটগুলো একাডেমি কিচ্ছু পায় না। না। So there's a way of getting money, financial benefits, and I think this is a way that I think Bengal football still we are behind, but we can try to monetize this, and সেটাই। hopefully in coming time we can try to help হুম। coaches, help academies, help clubs হুম। uh, to benefit from these. And legally, yeah, this is legal through AIFF, through FIFA. This is absolutely legal. একদম। So definitely, I would like to help coaches learn and develop in these aspects also. একদম। তো তুমি মোহামেডানেও ছিলে ইউতে, তারপরে মিনার্ভাতে তো ছিলে, তারপর আইজলেও ছিল। তো যদি আমি বলি যে কলকাতার সাথে বাইরে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্সটা কিরকম ছিল? Youth, হ্যাঁ। I think কলকাতায় ট্যালেন্ট প্রচুর। হুম। আর আমি যখন মোহামেডানে ছিলাম, হুম। the best thing I liked was প্রত্যেকটা প্লেয়ার হুম। কলকাতা থেকে ছিল। অ্যান্ড আমি যখন হুম। মিনার্ভাতে ছিলাম, হুম। they are scouting players from all over India. So maybe their plan is different. Both Duro Club plan is different, একদম। but একদম। I think Minerva is doing a fantastic job. Even Mohammedan did a fantastic job. But we need to encourage clubs and academies to try to have more local players সেটাই। playing for their academies for the youth. যেমন আমাদের কলকাতা লিগে CFL এর নিয়ম আছে না, 6টা বাঙালি খেলতেই হবে। So why not these rules in the youth? হুম। দ্যাটস মাই কোয়েশ্চেন। আমরা সিনিয়রে তো নিয়মগুলো দিয়ে দিচ্ছি, বাট জুনিয়রে এই নিয়মগুলো কোথায়? সো আই থিঙ্ক ইফ ইউ হ্যাভ দিজ রুলস ইন প্লেস, I think it will definitely benefit football in the state. Whichever state সেটাই। these ISL, I League clubs are, these 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star academies are, it will benefit that state. Now it is very easy to just book a flight to Manipur and go and get 5-10 players, go to Mizoram, get 5-10 players, and say, my youth development is very good. But that's not youth development. Youth development is না। grooming the youth. It's about finding talent in local areas and trying to groom. So it is, you don't have to be a big club. It's a ছোট ছোট academy করতে পারে, scouting players in একদম। the local regions, local districts, and trying to groom youngsters. So
I think that's the only difference I see, and I think everybody has their choices. প্রত্যেকটা ক্লাবে নিজের সেটাই philosophy থাকে, নিজের targets থাকে, and Mohammedan Sporting was very particular that they want all the local players, and Minerva said we want the best in the country. So সেটাই there's nothing wrong in both of it, but just the processes are different, and yeah, definitely facilities are different. Minerva is absolutely residential. হুম, Mohammedan was non-residential. না না, Minerva, we were training 2 times a day. That means 12 sessions or 13 sessions a week. হুম, Mohammedan, I was getting 5 to 6 sessions a day, a week. Sorry. বিয়ের So week, there's a হুম, big, that's a big difference already in numbers. But I think এতগুলো ক্লাব আছে, এতগুলো একাডেমি আছে যে এত খরচা করছে এখন ইন ইউথ হুম, ডেভেলপমেন্ট, এই একাডেমি অ্যাক্রেডিশনে। আর একাডেমি অ্যাক্রেডিশনে এতগুলো ক্রাইটেরিয়া হয়েছে, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ লাইসেন্স, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ প্রো লাইসেন্স, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ বি লাইসেন্স, সো মেনি। হুম, প্রো লাইসেন্স হলে এত পয়েন্ট, বি লাইসেন্স হলে এত পয়েন্ট, সেটাই এতগুলো নিয়ম করে যে ইটস নট চিপ। You have to have physio. If you have women's team, you have to have women physio. It's so much of detail. আর এত খরচা হচ্ছে, প্লাস হুম, ইন্স্যুরেন্স, প্লাস দিস প্লাস দ্যাট। বাট ইউথের টুর্নামেন্ট হচ্ছে 1 মাসের। ঠিক So I think that financially it's a big question mark. সারা বছর একটা ক্লাব এত কিছু খরচা করে, তারপরে খালি 1 মাসের জন্য একটা টিম হুম, কম্পিটিশন খেলবে। সো I think that again, a lot of questions to be asked, a lot of questions to be answered, and that's why অনেকগুলো ক্লাব আছে যে হুম, খালি টুর্নামেন্টে আগে কয়েকটা প্লেয়ার ডেকে টুর্নামেন্টটা ফর ক্রাইটেরিয়া সেক ওরা পার্টিসিপেট করে, so that the senior team can play in the I League or ISL, because it's a criteria. If you are playing in the I League or ISL, you have to have a youth development program. এমনি অনেক আই লিগ আইএসএল টিম আছে যারা এত খরচা করতে চায় না, 1 মাস আগে টিম ডেকে নেয় বা টুর্নামেন্টে 1 সপ্তাহ আগে টিম ডেকে ওরা রেজিস্টার করে সবাইকে খেলিয়ে দেয়। কোয়ালিফাই সেটাই করলো না করলো ওদের কিছু যায় আসে না। But I think there needs to be systems in place. There needs to be a proper pathway. And like I said, আমাদের biggest tool is our population, but we have to try to see how we can use the population to our benefits. So many players, so many clubs, so many academies, and it's absolutely uh, a gold mine for Indian football where we can help grow. That Mission 2047 is, it's not unrealistic. It is quite realistic. Even Japan had planned for the World Cup in 2050, if I'm not wrong. They said they will win the World Cup in 2050, and that was a plan যেটা ওরা করেছিল কত বছর আগে, and they're still হুম, working on that plan. আর যে একদম বাচ্চাগুলো ওই ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবে ওদের এখনো জন্মই হয়নি, ওরা এত আগে থেকে প্ল্যান করছে। So just imagine where we are, where are we? So many ways of so many questions we can ask ourselves, but I feel that we can do a lot better than what we are doing at the moment. চেষ্টা তো হচ্ছে, definitely it's not একদম easy to run a state association or the federation or a club or an academy in India, but people are trying. But maybe there are also ways that we can help develop it even further. একদম। তো অনেক বছর পর আবার কলকাতায় কোচিং করালে এবার সিএফএল এ ইউনাইটেড কলকাতার হয়ে, তো কেমন লাগলো? খুব ভালো লেগেছে। অ্যাটলিস্ট হুম, যে কটা ম্যাচ আমি ছিলাম লোকেরা একটু মনেই রেখেছে আমায়। ঠিক অ্যান্ড আই থিঙ্ক আই ওয়াজ মিসিং দিস অ্যাকশন, দিস লাভ, দ্য প্যাশন। এতগুলো স্টেট লিগ করেছি। আই ওয়াজ হুম, উইথ মিজোরাম, আই হুম, ওয়াজ ইন পাঞ্জাব, আই ওয়াজ ইন চন্ডীগড়, আই ওয়াজ ইন হিমাচল, আই ওয়াজ ইন দিল্লি। কতগুলো স্টেট লিগ অলরেডি করেছি। বাট ঠিক দ্য ক্যালকাটা লিগ ইজ it's just filled with more emotions than you can ever imagine. So I think it was beautiful to play in Calcutta. The standard is really good. আমাদের আই লিগ থার্ড ডিভিশনে দুটো তিনটে টিম আছে, আই লিগ সেকেন্ড ডিভিশনের টিম আছে, হুম, আই লিগের এখন টিম আছে, অ্যান্ড তিনটে আইএসএল ক্লাব আছে যারা কলকাতা লিগ খেলছে, উইচ
other state league in this country has that many top tier clubs participating in one league. একদম। None. So we are very fortunate to be in a wonderful league, and আমার খুব খুব ভালো লেগেছে। এত ট্যালেন্ট বেঙ্গলে। I am really shocked that where these boys are and why they're not getting opportunities to even go to the ISL, to other clubs. So much of একদম। talent. I know the standard of I League. I know who all can play and how many can play from the Calcutta League straight to the I League this year. I know it. I've seen it in my with my own eyes, and so much of talent. No wonder they are the Santosh Trophy champions, because the standard of Bengal football is so good and so high. And I'm really impressed with যেভাবে আইএফএ জিনিসটা অর্গানাইজ করেছে কলকাতা লিগটা, so much of marketing, so much of digital media coverage, so much of media coverage, হুম। and then broadcast. প্রত্যেকটা ম্যাচ ব্রডকাস্ট হয়েছে, and that is something that you don't see in every state league. Very few state leagues will broadcast every single match. আমি যখন কলকাতা লিগ খেলতাম তখন তো ব্রডকাস্টই হতো না, খালি তিনটে ম্যাচ ব্রডকাস্ট হতো, ইস্ট বেঙ্গল, মোহনবাগান, মোহামেডান, আর আমরা সব ওই ম্যাচের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তাম খেলার জন্য, তো আমরা একটু টিভিতে আসতে পারি, কেউ আমাদেরকে দেখতে পারবে। বাট দিস ক্যালকাটা লিগ প্রত্যেকটা ম্যাচ টেলিকাস্ট হচ্ছে, কোনো ছোট বড় টিম বলে কিছু ছিল না, হুম, হুম। প্রত্যেকটা ম্যাচ টেলিকাস্ট হয়েছে। আর এই জন্য আমাদের বেঙ্গল থেকে সাইল হরিজন অ্যান্ড মেড ইট টু দ্য ইন্ডিয়া আন্ডার 23 টিম। So big credit goes to SSEN, big credit goes to IFA, big credit goes to everybody who's involved. It's not just United Sports who got a player into the national team, but it is IFA's credit also to make sure that every player from Bengal got highlighted in the Calcutta League. And I'm so happy that the way things are moving. এত বছর পর যে কলকাতা লিগে এলাম as a coach, হুম। I'm very happy to see the the way things are moving forward. So yeah, I think I'm very happy, and hopefully, better days come. And নতুন ক্লাব ছিল আমার জন্য, a একদম। new club in the topmost league. Super 6 এ আমরা কোয়ালিফাই করলাম, and we were against some of the ISL clubs, some I League clubs, some I League second division clubs, some I League third division clubs. So ওই ছটার মধ্যে আমরা যে উঠতে পারলাম, it is a big achievement for the club itself. Of course আমরা অনেক বেটারও করতে পারতাম, uh, everybody wants to win, but we are playing against history. আমাদের এক বছরের ক্লাব against 100-year-old clubs. So I think not bad for a start, I think, and একদম। sky is the limit. তো তুমি বেঙ্গল টিমে খেলেছো, ইচ্ছা আছে বেঙ্গলের হয়ে কোচ হওয়ার? নিশ্চয়ই, 100%। আইএফএ যদি আমায় বলে টু টেক ওভার বেঙ্গল টিম, আই উইল টেক ইট ওভার, নো কোয়েশ্চেন আস্ক, নো, যে কোনো, আইল বি দেয়ার। আমি এতগুলো স্টেটে কাজ করেছি, এতগুলো স্টেটে আমায় বলেও ছিল যে কাম কোচ আওয়ার স্টেট টিম, বাট আই নেভার হ্যাড, আমার মন থেকে ওই that feeling was not there to go and coach another state team. I'm from Bengal. Why will I coach another state team? Either it's the West Bengal team or it is the national team. There are no other left and right for that. So একদম। even recently, uh, we had an opportunity to go to another country and work with another national team. But I was still হুম। saying, why another national team? It should be India team. So that is always the target, and my mindset has always been there. Bengal team, national team. These are the two things. So IFA যদি যখনও আমার দরকার পড়বে, I am there. I will give my services. I will give my heart and soul for Bengal. It's big shoes to fill in, but I think I want to give back. আমি BC Roy Trophy as a player জিতেছি হুম। with বেঙ্গল টিম। তারপরে সহকারী হিসাবেও I was there in the Bengal team with Partho Sen. Unfortunately, we lost him recently. What a fantastic human being. And I was his assistant. So, yeah, I think lots to give back to Bengal. And definitely, IFA যদি কখনো বলে,
If I'm interested, my answer is yes. I don't need any second thoughts. একদম। তো এখন যারা ফুটবল খেলছে, আপকামিং স্টার্স, তাদের জন্য তুমি অ্যাজ আ কোচ কি টিপস দিতে চাও? Sorry, I didn't get that. এখন যারা ফুটবল খেলছে, ফুটবল প্লেয়ার, তাদেরকে তুমি অ্যাজ আ কোচ কি টিপস দিতে চাও? As a tip, I think we need to be হুম, patient, and I think অনেকগুলো প্লেয়াররা খালি আইএসএল আইএসএল বলেই যাচ্ছে, বাট আই থিঙ্ক it is important for any player for their development to go to a club where they get game time. It is not ঠিক। just going to a big league for one season and sitting on the bench. It is better to go to a league or a team যেখানে একটা প্লেয়ার খেলতে পারে। সো দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। অ্যান্ড আই থিঙ্ক এখনকার ছেলেগুলো অনেক এখন প্রফেশনাল হচ্ছে। আমি দেখতে পারি অনলাইন ইন সোশ্যাল মিডিয়া যে পোস্ট সিজন অনেকগুলো ফিটনেস সেন্টারে যাচ্ছে, ট্রেনিং করছে হুম, আন্ডার গুড কোচেস, আন্ডার গুড এসএনসি কোচেস। সো আই ক্যান সি দ্য প্লেয়ার্স আর বিকামিং ভেরি প্রফেশনাল। আমি কলকাতা লিগে যখন এবছর করেছিলাম, হুম, I can see players bringing, of course, we give them food after training, we have their breakfast, lunch, dinner, everything. But player are নিজেদের they're carrying the supplements, they're carrying healthy food, they're measuring the water amount they are drinking, so the amount of rest they need. So I can see the players এখন যেভাবে প্রফেশনাল অলরেডি হচ্ছে, I think it is fantastic to see বেঙ্গল ফুটবল একটা খুব ভালো ডিরেকশনে এগোচ্ছে। And but I think for any player I'll say be patient, বিকজ ডোন্ট রাশ। যত তাড়াতাড়ি উঠতে যাও অত তাড়াতাড়ি ডাউনফলও হতে পারে। সো আই থিঙ্ক দ্যাট বেঙ্গলে যা এখন কোয়ালিটি আছে, জাস্ট দিস বয়েজ নিড টু বি পেশেন্ট অ্যান্ড প্লে ফুটবল, নট গো টু আ ক্লাব অ্যান্ড সিট। আমরা আমরা ছোটবেলা থেকে we train to be footballers, so go somewhere where you can play football, where you can be seen, where you can get opportunities. That's the main thing, so I think that's very important. আর শেষ প্রশ্ন হলো, তোমার ফিউচার প্ল্যান কি আছে? Future plan, like I said, one is always to work with the Bengal team and to work with the national team. So I think this is the two future plans, and definitely we have a. I am. I want to see and get better results in the Calcutta League. সেটাই। So yeah, I think that's the plans. Plans should be realistic. I don't think it should be unrealistic plans. আমি বলতে চাই না I want to be a ISL head coach or something. যদি সুযোগ আছে জীবনে, maybe we can always work towards it. হুম। আমি কখনো বলবো না যে আমি হতে চাই না। We'll work towards it. Baby steps. I'm still young. এখনো আমার বয়সে এখনো সবাই আমার বন্ধুরা এখনো খেলছে, but I'm still coaching at a top flight. So I think that I also want to be patient. I don't want to jump steps, but হুম। I'm enjoying my time in Kolkata. I'm enjoying my time in West Bengal, and I'm so হুম। happy with the way the Calcutta League was done this year. I'm very impressed, and I just want to wish IFA all the best again for the upcoming seasons and for all their ventures that they're going to get into. তো তুমি যখন এই কথাটা বললে যে আইএসএল হেড কোচ, একটা কোয়েশ্চেন আমি করি যে অনেক ট্যালেন্টেড প্লেয়ার কোচ আছে যারা লাইসেন্স করেছে, যেটা আমাদের দরকার প্রো লাইসেন্স মানে আইএসএল এর জন্য, কিন্তু তারা সেইভাবে, মানে আমি ইন্ডিয়ান কোচের কথা বলছি, সুযোগটা পাচ্ছে না আইএসএল হেড কোচের জন্য। তো সেটা কেন? সেটা তোমার কি মনে হয় সেই দিকটা? সেটা আমরাই এই ফরেন কোচদেরকে এত ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি। আই ডোন্ট থিঙ্ক there is that much quality in all these foreign coaches that they are better than us Indians. I think it's very sad যেভাবে Indian coaches, we are being discriminated in India itself. So everybody wants foreign coach, but it's sad because আমাদের যখন under 17 World Cup হয়েছিল, or just say even the okay, let's say under 17 World Cup, I think we were the only team who had a foreign coach. All the other countries came with their own national teams, হুম। national coaches. Even if you see the World Cup last year, most of the coaches were from their own country.
So I think that we need to give opportunities to Indian coaches. We need to trust them. এমনি না যে কোনো কোয়ালিটি নেই, কোয়ালিটি আছে। অবশ্যই। And also for the Indian coaches, if they want to get better, they have to be in a place where they get game time as a coach. নাহলে একটা কোচ যদি খালি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে বসে থাকে টপ লেভেলে, কোনো কোচিং করছে না, and just being there for criteria sake, ওটা কোনো মানে হয় না। I think if you want to call yourself a coach, you have to be a coach, you have to work as a coach. So I think it's very important for us to even set rules, even maybe in the Calcutta League or any state league for that matter. If the rule is no foreign player allowed, there should be no foreign coach allowed. Let's start with the state leagues. In the I League 3, I League 2, if no foreign players allowed, there should be no foreign coach allowed. Let's start there. And then the rest will flow. But আমরা যদি কলকাতা লিগেও ফরেন কোচ দেখছি, ফার্স্ট ডিভিশনেও ফরেন কোচ দেখছি কয়েকটা লিগে, দেন it makes no sense. We are not giving opportunities to our own people. And maybe better rules. Assistant coach or head coach should be from the state. If it's a state league, why not? So we have to come up with some solutions where we can generate employment for the local coaches, the Indian coaches, and it should start with the local leagues. Then only we can think of the top league. We cannot go top league backwards. You have to go from down to up. So I think we have to set the standard. We have to set the rules. We have to set the rules. এমনি না যে 13টা ক্লাব আছে আইএসএল এ অ্যান্ড একটা ইন্ডিয়ান কোচ আছে আর ও কখনো জেতেনি। It will never work like that. If you have 13 Indian coaches, one Indian coach will win the ISL. But if the একদম majority is a foreign coach, ওখানে probability is more for them to win the ISL. So we cannot say that Indian coach has never won ISL. Only one out of maybe 12 is an Indian coach. Only Khalid is the only one who's working over there. So হুম, it's very sad to see that the way we are being discriminated, but good to see Khalid take charge. এখন Clifford has joined Chennai FC as a head হুম, coach. Steven Dias has taken over ডিফেন্স। Jamshedpur FC. So we can see a small change. We can see a small change. And definitely, if you see most of the ISL clubs also, even last year, there was a foreign head coach, no good results. They sack the foreign head coach, Indian assistant coach takes over, and results automatically better. How is this possible? Let's just take an example of Kerala Blasters. Yes, their result আসছিল না, they removed their foreign coach, the Indian coach took over, and look at the results. Yeah, so we have to think about where we stand as administrators and try to trust our own people. আমাদের ইন্ডিয়াতে প্রচুর ট্যালেন্ট আছে, প্রচুর ট্যালেন্ট আছে। It's just about the grooming. It's all about game time. Coaches also need game time. যেমনি একটা প্লেয়ারের গেম টাইম দরকার, হুম, even coach needs game time. So it's no point being just a coach on the bench as an assistant coach. You must need to know how to grow as a head coach also. That is very important for any coach. So we see that a lot of coaches are very comfortable being the assistant coach because সেটাই। very secure, very safe, no pressure, good salary. But are they ready to take up the head coach job? So maybe in the future, let's see. Hopefully that clubs সুযোগ দেয় আমাদের ইন্ডিয়ান কোচদেরকে, and one day maybe the top league can have all Indian coaches, and that is the best thing to see. So hopefully, let's see. Sky's the limit, and it all starts now. It's never too late. So yes, let's hope for the best and let's keep moving forward. একদম। তো থ্যাংক ইউ এতটা সময় আইফেকে দেওয়ার জন্য। খুব ভালো থেকো এবং অল দ্য বেস্ট ফর ইউর ফিউচার। Thank you so much. আবার দেখা হবে, and একদম। best of luck to you too and to থ্যাংক IFA ইউ, for থ্যাংক ইউ। everything that they're doing for Bengal football. ওকে, টাটা, Thank you. বাই। Bye bye.